time. Thank you for joining us and being part of this channel. We do appreciate. So, our big question today is, if you are traveling, would you use a taxi? If you're traveling, would you use a boda? That's our question today. And wherever you're watching us from, you have ever traveled. Yes, you have ever traveled in the morning to your destination, whether to work or you have traveled back home. So, what is your best when you're traveling? Is it a taxi or a boda? And there should be reasons why you choose one of them. Yes. So we are going to look at the distance. We are going to look at the comfort. We are going to look at the speed when you're using these borders. So let's begin with maybe taxi. I think everybody knows what a taxi is. It can carry some few passengers, and as you know, you pay something. Meanwhile, also, excuse me. Meanwhile, also, the same applies to a border. But now, let's look at this scenario. Being in a city and you are traveling. Sorry for that. Being in a city and you're traveling. So, guys, I'm waiting for you guys before we can start. Before we can start. Before we can start. I'm really waiting for you guys before we can start. Yes, guys, we are about to start. I'm waiting for more people to come. Oh, guys, I'm back. So, we are talking about, would you use a taxi or a border and why? Guys, comment down there in the comment section. We are looking at the comfort, uh, the speed, and the distance. What's your favorite and why? Comment about those three issues: distance, comfort, and the speed. Yes, guys, come in. Oh my God. So
Let's look at the uh in a situation where there is a lot of jam, mostly in the morning hours and the evening hours. You find that there's a lot of jam. Would you use a taxi or you use a border, and why? So let's give a scenario. You're rushing to work, and like the jams of the cities. Would you use a taxi or a border? Some will say, "Oh, I would use a taxi because it is cheap, it is comfortable." Others will say, "No, me, I'll use a border, because when if there's jam, I can bypass, I pass, and go." But then somebody will say, one using taxi will say, uh, border looks to be expensive, two times of the transport the transport fee for the tax. This one, which is, if it is like $1 for taxi, you have to pay $2 of what, of borders. Let's look at the speed. Yeah, that is the speed. The speed, yes, it is more. uh if it is a place where there's a lot of jam, definitely borders, they are really more faster, they are more speedy than the taxis, because taxis cannot bypass the other car in front, so it's more slow compared to border in a busy place. Now, what if you're traveling a long distance? Don't you think taxis now becomes more convenient? Yeah, because for it can travel long distances compared to a border. A border that is only faster in jam issues. But when it comes long distances on highway, taxi becomes more better. What about the comforts? How do you feel when you sit in a taxi? You feel comfortable? Oh, how do you feel when you're on a border? Guys, let us know. I need guys here. Guys, comment down there in the comment section. If you're not a border rider, I believe you're a passenger. If you're not a driver, I believe you're still a passenger. So guys, you have been favoring. Let's hope one to one another to understand if you're using a border, a taxi, which one would be your favorite and why. So we are trying to see the distance, in terms of distance, which is better, in terms of speed, which is better, and in terms of comfort, which is better. Guys, comment. I've not seen anybody commenting. Comment, guys. Hmm.
Oh, guys, I'm back. Let me put a question here for you guys who are watching us. I want to put for a question here. Would you travel by aboda or taxi? That is the question, guys. You have seen? Would you travel by a boda or taxi? Tell us, guys. I'm waiting for your comments and your answers. Oh, I've seen somebody saying yes. Window bring 8 watts. So what are you talking about? Will you use a boda? We're gonna use a tax. So tell us something about the speed, the comfort, and I'm saying the speed,
the comfort, and the distance. What will you really comment on that? So, and what will be your take? In any city you are in, if it is a busy city or a town, what would you prefer to use? A border or a taxi? And why? Guys, comment down there in the comment section. You're a monster. As I was saying, your father and I were business partners. We had an arrangement whereby, in a nutshell, I paid your father to put those 20 teenage girls in his trunk. You're a liar. Ninga somero lina max kwikola kweriko katikala gavumenti yagala okujjawo gavumenti yagala kujjawo ekyo olw'ensonga abaana abamu bamaliza bali neglected gamba wuliriza nga olaba engalo zo tezenkana obwongo bw'abaana baffe fesi za njawulo waliwo omwana guno osanga nga sipiidi kwakwatira ndala katono omwana wo eyafuna max etono kitegeeza bagenda muteekamu baana abaana babishapu era abeere bamulibisa. Damn. ẹ lọ jákòrì yín pé ẹ lọ jákòrì yín pé ẹ lọ jákòrì yín pé jákòrì yín pé ẹ lọ jákòrì yín pé. Let me tell you, say you no go fit stand 1 minute. You was hardly talking. That's when the music got hard started. Some few lawyers, names which I will not mention, but whichever lawyer you're in there, and actually these are very reputable lawyers. Yeah, business, yeah, radio, news, or let's not just put it under
under the table, yeah? Let's not put it under the table. But anyway, let's go on the flip side, the humorous side of radio. The other day, tried to sharing what he did to some of the presenters that tested the wrath of Mose. Mose was not the kind of person who you get after 5 no cheating. He was so passionate about his craft, his career. Into every gossip story, he was affecting under different. There's a particular day I hosted him when he was abusing Jeff Chiwa, a rat. That interview is on YouTube. But that day, they had written about Lillian Mbabasi. Yeah. In stories that was Janga Kuchi, red paper. Yeah. It is the header. Ati tubatu maze amazo kuisao vya Jeff Chiwa. Ngamba by the way red paper ya wandise ku Lillian. Fire, lot of fire. Are you talking about my family? Oh, you're talking about my family. You didn't get a slap? I was watching that show live. Oh. I think the only thing that saved me was Wizo Yaria today no Namoze ya today. But if you were next to him, if I was next, because you're Jawad, you're talking about my family. Wow. You're talking about my family. So it was labeled deep, and I was watching. I watched it. Yeah. So Nemuge Namu break Yama. Hey, I was watching. Some Sunday Ayagala knew me. If you gossip, you on live television. And then the second time, one presenter, names withheld, I'm going to get a story on live TV. Akola. Uncle Miles. Ebake. Siwe kiri mukyala tugere twebake sijjo. Era bagenda kwebaka bodda. Kyokka kyatayagala. Oh, guys, I'm back. Someone saying hi. Okay, hi too. But our question there is,
would you prefer using a taxi or a border border? And can you tell us the reasons why? In terms of the distance, in terms of the speed, in terms of the comfort. It doesn't matter the city you are in. I believe if you're not a taxi driver, you're a passenger. If you're not a border rider, you're a passenger. So you have gone all through this. So what would be your favorite? Lala? Yeah, may I know where you're watching from? What's up, guys? What's up, guys? Comment down in the comment section. I'll be back. I'll be back. olowooza oli wamputtunyo nange ate nze kale kankuleetere fruits ono omutwale mujje ojje omugugu ogwo okuva wano nyabo siringanga gwe sisobola kusigala nange gye batanjagala era ŋŋenze amwise se omugugu avewo gye omugugu ogwo gujje wano agende seba atuukiriza kyabadde ayagala ondabye noguba ntone waavu eka gwe mala okweyongeza so gwava okugamba takyayagala mulungi era nfunyemu saba olusupu lwamuwoomera tokoddagatamakala nange ute dak netudde eno waliwo empewo gwetandisa okuyitamu ezo empewo etandisa omuyitamu alla ulira obutiti oyo muyiseemu naga akudda munda munyiivunya ati kutunulya gwampayiriza tukandi wano empewo enzita yali munda ali mukunyumirwa kabugu nowebuza niyamugobye olowooza ogera kujja onegaire oswadde sijja kubiyingirayo abakazi balina kateeba balina drama nafuwa omukka mu kibatu afuneko bugu naye baaba alala bwakuuta ebibatu omukulu atudde wano atudde wanaga kale naye nga omusajja ati kino sikyayagala era sikyayinza omwagati empewo kyemukola empewo nyingi toswasulayo ekiro yatandika kuba myasi anti gyegyo atya emyasi gyezijukiza ebiseera by'essomero otwakowanga omusomesa mulaba alukekimala kyetuuse tavaayo nga musooka omwana yakukubanga kuva mabega Okay, we are talking about something here. Halima, we are talking about something here. If you're traveling in a busy city, in a busy town, what will you use? Will you go by taxi? Will you go? What is your name? Will you go by taxi? My name is called Daravi. I'm Daravi. Can you say it? I'm hearing you. I'm Daravi. That's my name. So, would you use a taxi or a border? And tell us why. Would you use a taxi or a border? We are relating in three things. Distance. In terms of distance, what will you use? A taxi? Wow. So why? Halima, why? Why? So in terms of distance, that's one. Two, in terms of the comfort. Three, in terms of we have talked of the distance, in terms of the comfort and the speed, because it is safe. Can you explain your safety? Tell us.
What is that kind of safety? Is it because you be? I understand the safety you're talking about. No, what if it's a short distance? Will you use it because it's a short distance? No one can steal me. Yeah. Nobody can steal you. You're right. More so for the ladies. In fact, when you have your, you carry your bag, you're carrying some things with you. It is true. If you're using a border, somebody can steal you. I buy your idea. I buy your idea. But when it comes to speed, tell us when it comes to speed. mujjeko ebisiraani byonna ebibatawaanya naddala mu nsi eno era bakuga nti bw'oba omwetaaga ogenda kuba kuzina essimu osobole okubeera nga ate oyambibwa. No one can steal me. You guys, are you seeing those comments? Are you seeing those comments? Oh, Halima's really commented here. Oh, yes. It is slow, Yeah, the taxi series slow. For sure it is slow. But safe. Border is faster. Halima, is it faster? And you were saying here that you are not from I'm not a Ugandan, so where are you from? Halima, where do you stay? I heard you commenting you are not a Ugandan. But thank you for being part of this channel, for watching us. But it is boarded. I made an accident. But it is boarded. I'm not understanding that word. Boarded. I made an accident. I am from Sudan. Okay. North Sudan or South? Anyway, how is Sudan, Halima? How is Sudan? It is bad. The worst. Come to Uganda. Sudan. Are you now okay, guys? We've been hearing war is there. Some wars are happening. Sorry about that. I know when there is war, there is a lot of destruction of properties, destruction of life. There is restricted movement. There is lack of food. It's really sad. Sorry, guys. Sorry. Yes, I am on you. ogera kulaba buti ate maama wo bwagenda okuddamu okutaba mbaako seetaaga ani g'ofumita empiso n'atunula bw'ati leekootisha ogenda kuba bulungi gwe tofaayo emirimu gimanyi maama endagaga engeri gyeyitaakoze oba sakinaakola badde kaagezeeko sakinaakola munaye otereere otambule bakutasa atambula bulungi kati era ogera ate kinaakola ki olina kyofiirwa ate singa ono omulidde agambye mutendeke kale kagezeeko leeta nkutunga ompulire ngakwatika
sabukulula empiso iyo mpanvu bitya eyo nzijajaba y'abakyai tebanamufumita nako owayo oli muzibe mufumita abadde atya kuleetera okutambula ogenda tambula gwetufaayo tamufumise piso temuyingidde nnyo katugezeeko otambula olabe jangu yambeko jangu mpola mpola biganye tebikoze toda watu bannange unafumise bufumise amutendeka si mulungi byakoze nedda tebikoze empisa egaali empisa weba egaali kale tuyiye ekirala ayina akayondogozo ng'ogenda kakozesa ki ako akayondogozo ngenda kukebera nabuzizo twala eri saagala maama leka bagezeeko busa kinaakola ye mutabani ayimpola mukyalo ayika omulumi wa weeralike nze bantendeka bino mbimanyi leka mukuggundira akayondogozo akawulire bengera bano be banno aba Emma Property Consultants Limited abagamba nti bo basangibwawo Kitemo Masaka Road bagamba nti batunda ettaka ku Masaka Road ekyapa okifuna mu ngalo mukwano mu bitundu bino wammanga muwulirize nnyo waliwo ensangi kasenge ofuna ekyapa ku miliyoni 30 so nga ate nakirebe okuliraana Friends Academy ekyapa ogenda kifuna ku miliyoni 35 Katende Mabanga ekyapa ojja kifuna ku miliyoni 15 kilomita 2 okuva ku kkubo Katende okuliraana Maria Goretti Secondary School ekyapa ogenda kifuna ku miliyoni 25 bongera okutegeeza nti poloti ez'abamufuna mpola ziri ku miliyoni 5 mu bitundu nga Buddo, Nsangi, Maya, Nakirebe, Katende ne walala wangi osobola okubeera nga teweefunira poloti funa woowandiika essaawa kuwe nabazo kuliko eya 0752 86 28 54 oba 0789 15 namulabye akati wetudde eno bano wuuno omukozi yamanyi kyawedde akasente kajja akakaddewo kamanyi tuba tuli awo nga zimuleese ne hani lese baasa sente zonna zifiitize zitya mu baasa wetunula olabe sente zonna okujja mu baasa amuwalabe mu baasa mwalimu ebifaananyi like abo bamanyi tufudde ono mamange nekitaawo bulungi nnyo maamawo nekitaawo atirabayo olaba abo nsooka tuukako essaawa ena wenjagalira olaba nina ebifaananyi byabo otapakingamu bibikulu n'ova ku faamu tomanyi nakyenera kola maamawo nekitaawo otegeera owulidde kyeka ompulidde tukikola tegeera mbisonyiwa nkusuubiza tugenda kwogera kigambo eri muntu yena tegeeza kati ogenda sikyo kale ngenda genda ebambi tobakwatako ambulakmairinze sente teri olimwala mulungi ate oli mugezi ono ye Ssaalongo omuwakuza okuvaawo e Bunyoro agamba nti akomyewo eri abazzukulu be abapya n'abakadde ono akuyambako okutereeza ensonga zonna ez'obufumbo akuwa ekyogero eky'omukisa n'ofuna buli kimu kye bwetaaga agamba bizinesi zesibye ziganya okutambula agenda kuwa ekyogero mukwano zitambule bulungi bizinesi esaze kimu abakyala abatazaala mulina obuzibu mu kuzaala agamba abakolako bulungi nnyo ddala ate n'ofuna omwana nawe ne weeyagala mu nsi oyagala genda Bulaaya prosesi eganye yesibye agamba agenda kuwa ekyogero mukwano ogenda kufulumirawo ogende ebweru w'eggwanga mujje
byonna ebibatawaanya nga ddala mu nsi eno era ng'akuga nti bw'oba omwetaaga awogenda kuba kuzina essimu osobola okubeera ng'ate oyambibwa agamukubireko ku 07524644 oba noti 78 noti 410895 kino nina kikola ku lwa future yange banange munange ebintu byatabuseeko okulonga jja ngeza kufuna kasente mu banka kumbe omusota gugenda okwe olaba kyoleke binako ataani ono engeri gyatunuddemu mwekengeddemu azze kulaba atule oba babadde kuba ava wattule aya etudde eryaliyo ng'ali wano kumbe sisita we Gurhan yebaleko azze kyozza munaye tuyinza okunywa mu kakofi akalungi ne muganda wange awulowozza bulungi naye ayinza okugaana kakofi tukopa nga tulabika bulungi n'otusowaani obutuufu amazaalibwa ga Zeynep gatambudde bulungi ekiro kyajjo okulaba ng'olina mukyalawo butuufu kyansanyusiza nnyo essanyu lyammwe nsaba lireme kubeera nga terifaawo by boda or taxi. mwalabise bulungi nga mulimu ennalanange mashallah About in terms of distance, speed, and the comfort. empeta ya maama mbadde sikyagiraba ku lugalo lwa Zeynep kiki okugifunza kiki tokikolangako kona nti mbadde sinafuna kadde sisita akakofi kalungi nkali ngone ku bukandi najjeo kaswiti ono balaba kaswiti kiki lwaki sitanga alina buno buswiti katonda bwatu kaswiti kekamu kaso akerabira kaswiti kekamu najjukira ke kaswiti keyalonda mu ofiisi banange bijjamu okusoma omutaputanze emirimu nga bulijjo oli mutolopi gyabatwala babavuga najjukira ne mu kisenge wali mu kugira ebimuli bwati Zeynep obuswiti buno bwabaddewo bane bwetegereze obuswiti bwabaddewo n'agamba lindako Zeynep yakuwadde obuswiti obwo nedda tekiini tekiini ayagala nnyo obuswiti obwo alina bungi mu Rome oba nkuleetereko nabadde mistekeni tugambe tekiini yakolagana n'olise Mugoma nga Zeynep namuwayiriza tekiini aliwa sisita muwaali liwaka nakyategedde badde neerabidde neetaaga okusindika email kompyuta yange ebadde teriiko neetaaga asooka enkebere walibozebaze kamalirize ka kofi wano bane bwetegereze alina kyazudde ekipya yasitukirawo tekiini ono wano wenyini wetugenda okutandikira era nga sandyagadde osuwe ekyo kyennyini ekiddako ABS TV ekyakuweereza bijjamu okuso omutaputa the only mutonovi gye tusinkane mweraba kankwanjulire abadoni starbucks abasangibwa ku Pioneer Mall mu kibuga wakati room number P33 bakafulumu okutuusiza ensawo eŋŋumu ate nga mpangazi ku bbeeyi eya buli omu balina laptop bags balina ensawo ez'abakyala balina ne school bags gw'ayagala okusuubula naawe agula Rasta y'omu ku balabiriza Catherine apartment mu kifo ekyo kyennyini era n'omukyala wabadde abeera so bano tubalina kubabuuza kadebibedi w'ebibuuzo okutuyambako mu kunoonyereza kwe tuli mu kukola tujja bba tubabuulira ebisingako embiro giwulidde polisi ekibandibazo katwendi beeta bakuzanyira omuzanyo ku TV bekatiddwako abasinga okuyimba ennyimba z'omukwano wegwa omuzanyo ebala sasa mulaafu olina mbala sasa bakabala sasa kyangwa nabo muzanyo guno olina ntube lesofya natongo bebakulembedde abayimbi muzanyo ku lwimba abagala nabonna bakutambulira ku
Some people think that I can't have children. Losing hope. Chama, 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 chama. Aha, kakati mama nga wenkugambye ensonga ze kakati byenkunnyonnyodde ndowooza tugire tubikoleko mangu kubanga kati njagala kuddayo. Ani maama we? Antunula ddala ndi maama we. Kikyota obudde busaasanize tegera nnyo kiki? Wano ndi. Igwe aliyete? Nze ate ontuta maama we. Mbadde ne maama nga ndi wano ndiwa. Sokole. Omutego kolona kiki? Mbadde ne maama. Kati omugamba ogenze wa maama. Ne ŋŋenda ne mbimunnyonnyola. Kati ate gwe ovuddewa. Kubanga maama. Ogenze kubyakasenge ate okomaawo simanya maama wo nkufaananidde maama wo. Kati nvuze nkyawa. Inno ggwe nvudde nkyawa ogambye ogenze ku byakasenge nenkugamba ogenda kunsangira. Kati ndiwa. Kati gwelaba olibiddawo. Oli waka. Mbadde ne maama wano eno nga tukidde nga ndi munnyonnyola. Bannange. Weepankidde ku byakasenge. Twala twaddemu baana eno. Oh, are you close? Oga. I didn't know that. Olwasooka okukola ekikyamu kyonna tewali ate kikuusa wansi w'emitimu njagadde kugezaamu bwenjidawo bandyawo myaka gyange oba ndyasobola okujyawo nenjidawo
soogera Nakuyisenga ndaba wadde bize ku byeyonze ebiŋŋaana era wali bakwetala naye ng'asaala kwesazira kati bakulu ajja okwetwala nga nnyini maka n'obuloneka okumuga esooka mba temugambwako lwansonga oba olaba mukulu kuganda oleka omuwa ekitiibwa naye tinamala nga akuyisa mu maaso lwaki wano kakusse maka era nennyini maka avawo wali nongayogere bansonyiwe. ate mukati musobola kuba babiri mutemera kyakisiri kyemukola Kiwadde wano eno. Nancy! 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 Ekiriwo. Kanziri wano bali bagenze katandaalo. Nancy!